I apologize for being late. Прошу прощения за опоздание. I feel really embarrassed that I've taken so much time of so many people. Мне очень стыдно, что я отнял у вас столько времени. So please forgive me. Пожалуйста, простите меня. And I have a suggestion. У меня есть предложение. That because we're so late, maybe we should skip Jaya Radha Madhava. Так как мы уже сильно опаздываем, может пропустим Джая Рада Мадхава. Because we have to be out of here by 8:30. That's an hour from now. Потому что нам в 8:30 отсюда надо потихоньку начинать выходить. Actually, we can stay until 9. You said. Анатара пропустим. Oh, news flash. Так, сводка новостей. We can stay until 9. Можно до 9 здесь остаться. Who can stay till 9? Raise your hand. Кто до 9 может остаться, до вечеринки. Some. Okay, we'll take a vote. Так что мы проголосуем. All in favor of chanting Jai Radha Madhava, raise your hand. Все, кто за Джая Рада Мадхава, пожалуйста, поднимите руку. Ну, в смысле, не за, вообще-то сегодня петь, как-то все за. I mean, everybody who's in favor of Jaya Radha Madhava. And then I corrected him. What I meant was, no, you're not against Jaya Radha Madhava, just not singing it. Okay, so you're taking Krishna and Sekishara. Там сидеть, чтобы контролировать. Jaya
Jai Vishnu Patma Mahansa Parvajagacharya Stota Satashi Maharaj Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Bhakti Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Bhagavinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Yekatambur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankaran Yagya Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premanande Hari. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vasaya Gurudaya Shimati Bhakti Vedanta Swami. Welcome everyone. Добро пожаловать. Oops, we just lost two people. Я ожидал. Just two people already walked out. I didn't even say anything yet. Я еще не сказал, а двое уже ушли. Yeah. Just a reminder, if you have a mobile phone, please turn it off. Хочу вам напомнить, если вы владеете мобильным телефоном, пожалуйста, выключите его. Actually, I'm really impressed to see so many people here this evening. На самом деле я впечатлен увидеть такое количество людей сегодня. I had no idea so many people would come. Я даже не догадывался, что столько людей могут прийти. I was also really impressed to see that almost everyone bowed down during Prema Dhwani prayers. Также я был приятно удивлен видеть, что практически все во время молитвы Преmadхавани принесли свои поклоны. There's some kind of a philosophy going around ISKCON Russia now. Потому что по русскому ISKCON сейчас распространена такая философия, That you're not supposed to bow down during the Prema Dhwani prayers. что во время молитвы Преmadхавани носить поклоны не обязательно. For various reasons. По разным причинам. One is the floor is dirty. Первая причина пол грязный. Another reason is because people won't understand. Вторая причина, потому что люди не поймут. And another reason is because nobody in the Gaudiya Math does it. Еще одна причина такова, что в Гаудия Матхе так никто не делает. But anyhow, when Prabhupada was with us, we all did it everywhere. Но когда с нами был Шрила Прабхупада, мы всегда и все делали это. Didn't matter where. Неважно, где бы это ни происходило. Snow, mud, didn't matter. Снег, грязь, без разницы. Like when Prabhupada would arrive at an airport,
Когда Прабхупада прилетал в аэропорт, in those days, everybody could go right up to the gate. и в то время все могли подходить прямо к самому месту, откуда выходят все. There was no security check at all. Прямо к терминалу. То есть никакой проверки безопасности не было. So we'd wait for Prabhupada to come, off the plane, like through that concourse, through the passageway. Поэтому мы ждали, что Прабхупада, когда он только выходил из самолета, проходил по этому рукаву, там, или коридору, да, и встречали его. And while we were waiting, there was a roaring kirtan going on. И пока мы его ждали, там просто громогласный киртан звучал. Most airports you can't do that anymore. В большинстве аэропортов сейчас вы уже не можете так сделать. Anyhow, then it was possible. Ну, тогда это было возможно. And then when Prabhupada would appear, И когда Прабхупада появлялся, all the devotees, prostrate obeisances right on the floor of the airport. все преданные просто падали в поклонах прямо там в аэропорту, как палки. 100 devotees. Около сотни преданных. No problem. Никаких проблем. So, anyway, nice to see that some of our traditional culture is being maintained, at least a little bit. Очень здорово видеть, что хотя бы какие-то наши культурные традиции соблюдаются, хотя бы до какой-то степени. Thank you very much. Поэтому большое спасибо вам. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militantena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading this evening from Bhagavad Gita as it is, chapter 3. Сегодня вечером мы читаем из 3 главы Бхагавад-гиты, как она есть. Chapter 3 text, chapter 3 entitled Karma Yoga. 3 глава заглавлена «Карма-йога». Text number 39. Текст номер 39. Avitam jnanamekena jnanino nityavarina kamarupena konteya dushpurena nalena cha. Так, чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. Комментарий его божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. В Манусмрите говорится, что вожделение невозможно утолить никаким количеством чувственных удовольствий, так же как огонь нельзя погасить, подбрасывая в него дрова. Центром всей деятельности в материальном мире является секс, поэтому материальный мир называют Майтхунья Агара, темницей половой жизни. В тюрьме узников заковывают в кандалы, и подобно этому преступники, нарушающие законы Бога, закованы в кандалы секса.
Прогресс материальной цивилизации, основанный на стремлении к чувственным удовольствиям, обрекает живое существо на дальнейшее прозябание в плену материальной жизни. Поэтому вожделение является символом невежества, которое удерживает нас в материальном мире. Вкушая чувственные наслаждения, мы испытываем некое подобие счастья, но на самом деле это мнимое ощущение счастья, злейший враг живого существа. Так, чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. Yeah, so anyway, so lust is the enemy. Так, вожделение наш враг. Srila Prabhupada wrote a letter to one devotee one time. Однажды Шрила Прабхупада написал письмо одному преданному. And in a letter he spoke of your enemy, Mr. Lust. И в этом письме он отзывался о вожделении, как твой враг, господин вожделения. Lust is the problem. Вожделение — это проблема. Like sometimes men think women are the problem. Как вот иногда мужчины считают, что проблема в женщине. And sometimes women think men are the problem. Иногда женщины думают, что проблема в мужчинах. But men aren't the problem, women aren't the problem. The problem is lust. Но проблема не в мужчинах и не в женщинах, проблема в вожделении. Srila Prabhupada said, man is good and woman is good. Шрила Прабхупада говорит, мужчина — это хорошо, и женщина — это хорошо. But the combination is bad. Но вот их сочетание — это плохо. So therefore, in spiritual life, we keep separation of men and women. Поэтому в духовной жизни мы разделяем мужчин и женщин. Because they tend to disturb each other. Потому что есть тенденция причинять друг другу беспокойство. Without even trying. Даже особо не стараясь. It's just natural for them. Это просто естественным образом происходит. Like when a man is around a woman, Например, когда мужчина находится рядом с женщиной, he suddenly starts acting more like a man. внезапно он начинает вести себя более мужественно. All of a sudden, all these macho features come out. Внезапно на него проступают черты такого мачо. Yes, Mataji, how can I help you? Чем могу помочь? Voice gets a little lower. Голос пониже становится. And the same way with the woman. И то же самое происходит и с женщиной. When she's with the man, then all of a sudden, all the feminine stuff comes out. Когда она находится рядом с мужчиной, совершенно неожиданно, внезапно все эти женственные черты, они все проявляются. Maybe previously they were both chanting Hare Krishna, thinking of Krishna. И может быть до этого они вместе, они просто воспевали Харе Кришну и думали о Кришне, не вместе, просто отдельно. But when they come together, it's a different thing. Но когда они собрались вместе, все кардинальным образом поменялось. So the woman gets near a man. Таким образом, попадая в общество мужчины и женщины, Then all of a sudden she's very feminine. внезапно становится очень женственной. So in this way they disturb each other. И таким образом они причиняют друг другу беспокойство. So therefore, how do you say, that kind of thing doesn't help us to think of Krishna. И такие вещи, они не помогают нам думать о Кришне. Therefore there's separation. Поэтому необходимо разделять мужчин и женщин. In the 7th canto of Srimad Bhagavatam, В 7-й песне Шримад Бхагаватам Srila Prabhupada says that until one is completely free from the bodily concept of life, there has to be this separation of men and women. Шрила Прабхупада говорит, что до тех пор, пока человек полностью не освободился от этой материальной концепции жизни, мужчины и женщины необходимо разделять.
And in one purport he says, anybody who can't understand this should be considered an animal. В комментарии он говорит, любого, кто не понимает этого, нужно считать животным. Quite strong words. Такие, круто, да? But if we consider that the enemy is lust, Но если мы поймем, что враг — это вожделение, lust is the problem. и вся проблема в вожделении, That's what we're trying to diminish. это как раз то, от чего мы пытаемся избавиться. So therefore, we're in favor of anything that diminishes that problem. То есть поэтому мы будем благоприятно относиться, мы будем благоволить любым мерам, которые помогают нам избавиться от вожделения, решить эту проблему. And we're against anything that stimulates that problem. И мы, соответственно, против всего, что стимулирует эту проблему. Because as long as we're influenced by lust, then we can't experience love of God. Потому что до тех пор, пока мы находимся под влиянием вожделения, мы не сможем ощутить любовь к Богу. The two are mutually exclusive. Это две взаимоисключающие вещи. If a person who is absorbed in love of God has no lust, Человек, погруженный в любовь к Богу, не имеет вожделения. but a person who's got lust in his heart, he can't experience love. Но человек, в сердце которого пребывает вожделение, он не сможет ощутить любовь. But how is it possible to get free from lust? Но как же можно освободиться от вожделения? Everybody's got this problem. Ведь у всех есть эта проблема. It seems impossible. Кажется, что это невозможно. Well, fortunately, there's an answer. К счастью, существует ответ. Lust is sometimes called, we say Cupid. Можно также вожделение назвать проделками Купидона. And Cupid in Sanskrit is Madan. И Купидона на санскрите зовут Мадан. And Krishna is called Madan Mohan. И Кришну зовут Мадана Мохан. So Cupid is bewildering everybody. Таким образом, Купидон сбивает всех с толку, But Krishna bewilders even Cupid. приводит всех в замешательство, но Кришна приводит в замешательство даже самого Купидона. So lust is too difficult for us to, to deal with on our own. Таким образом, своими собственными силами нам очень трудно разобраться с вожделением. But Krishna doesn't have a problem. Но у Кришны проблем с этим нет. Therefore, when we take shelter of Krishna, Krishna deals with Cupid. Поэтому, когда мы принимаем у него прибежище, Кришна сам разбирается с Купидоном. Like Prabhupada sometimes was glorifying Haridas Thakur Иногда Шрила Прабхупада прославлял Харидасу Такура, because there were 2 times when a woman appeared before him to try to get him to break his vows. потому что было 2 случая, когда женщина приходила к нему для того, чтобы как-то сделать так, чтобы он нарушил свои обеты. One of those times was Maya personified. И однажды это была олицетворенная Майя. Can you imagine how beautiful Maya personified must be? Вы можете себе представить, насколько прекрасна должна быть олицетворенная Майя? No, don't try to. Не надо, не пытайтесь. But Haridas Thakur, all he did was he just chanted Hare Krishna. Но единственное, что сделал по этому поводу Харидас Такур, он просто продолжал воспевать Харе Кришну. And therefore he was saved. И поэтому он был спасен. Why? Because Krishna is more powerful than lust. Почему? Потому что Кришна более могущественен, нежели вожделение. So that's the solution. И вот таково решение. That's the only solution. И это решение единственное. Yeah, everyone's disturbed by lust. Вожделение всем причиняет беспокойство. And therefore we need to desperately take shelter of Krishna. Поэтому мы просто отчаянно нуждаемся в том, чтобы принять прибежище у Кришны. Prabhupada says here that at the end of the last sentence, while one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually that so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense of joy. Вкушая чувственное наслаждение, мы испытываем некое подобие счастья, но на самом деле
Это мнимое ощущение счастья, злейший враг живого существа, говорит Шрила Прабхупада в конце комментария к этому стиху. It's not exactly happiness, it's just relief. На самом деле это и не счастье совсем, это просто облегчение. Because everyone's feeling this pressure of material desire. Потому что каждый из нас находится под гнетом материальных желаний. And therefore everyone's looking for relief. Поэтому все ищут облегчение. One time Srila Prabhupada said, there are two main kinds of pleasure in the material world. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что в материальном мире существует два основных вида наслаждения. Who knows what they are? Кто знает, что это за наслаждение? Что это за виды? Those who Gold, wealth and women. Gold and women. no. Нет. Somebody else? То есть Two kinds of pleasure, two main kinds of pleasure in the material. все виды наслаждений можно категоризировать двумя вот этими категориями. Вот это две категории. You'll never get Всего it. две. Никогда не догадаетесь. First one is obvious, Первое это очевидно. sex. Это секс. Okay, what's the second one? Какая вторая? Сказал, какая вторая категория? Huh? Food. Food. О, Сон. right. What's that? Кто сказал упражнение? Кто сказал? The lady said that. She was right. What? Passing school. Yeah, точно. Yeah, Prabhupada said two kinds of pleasure in the material world, having sex and passing stool. Прабхупада сказал, что в материальном мире существует лишь два вида наслаждения. Это секс и в туалет сходить. They don't tell you that in the movies. Процесс идентификации. И в кино вам об этом не расскажут. Or in the so-called love songs. Или в каких-то так называемых песнях про любовь. You know, they have these beautiful songs. Oh, I love you. Люблю тебя. Какая красивая песня. But there are no songs like, oh, I love to pass stool. Но почему-то про идентификацию никто не поет. Ох, люблю я в туалет сходить. But it's more or less, it's, you know, similar kind of thing. Но по большому счету это примерно то же самое. You use the same portion of the body, the same area of the body. Почти те же самые части тела участвуют в том и в другом. And both have to do with relief. И то, и другое приносит нам облегчение, понимаете? It's both are a sex desire and the need to pass stool are both uncomfortable feelings. Сексуальное желание, желание опорожнить кишечник, и то, и другое это очень некомфортное ощущение. Right? It's like when you have to pass stool, it's pressure and it's really uncomfortable. Так, если вам в туалет нужно прижало, то это очень некомфортно, вы давление ощущаете некое. You want relief. Вы хотите облегчение испытать. So sex is like that too. И секс подобен There's pressure and it's uncomfortable. тому же. Есть, вы испытываете давление, и это очень некомфортно. So when we get relief, then we think, oh, this is ecstasy. И когда мы получаем облегчение, мы думаем, вот он экстаз. It's not, it's just relief of some discomfort. Никакого экстаза, это просто избавление от дискомфорта. Positive pleasure, positive ecstasy is something completely different. Positive? Positive, yeah. То есть вот это наслаждение со знаком плюс, совсем другое. Экстаз совершенно другой. Something that's not relief at all. That is not, something that is not relief at all. На самом деле совершенно не является тем, что дает нам облегчение. In the Chaitanya Charitamrita, it's explained that this difference between lust and love, В Читании Чаритамрите объясняется разница между вожделением и любовью. that love is compared to gold and lust is compared to iron. То есть любовь сравнивается с золотом, а вожделение сравнивается с железом. They're completely different. Это совершенно разные вещи. And part of our problem in the material world is we identify them as the same. И часть нашей проблемы в материальном мире заключается в том, что мы считаем их одним и тем же. Yeah. Yeah. But they're completely opposite. Но это совершенно противоположные вещи.
and actually lust or cultivating lust or engaging in sense gratification deteriorates our hope of feeling love of God. Таким образом, когда мы культивируем или питаем свое вожделение, наслаждая свои чувства, все это разрушает нашу надежду испытать или почувствовать любовь к Богу. Therefore, those who are serious about spiritual life have to avoid, anything that stimulates lust. Поэтому те, кто серьезно настроены жить духовной жизнью, должны тщательно избегать того, что стимулирует вожделение. And that includes avoiding the association of lusty materialists. И также это касается избегать общения вожделеющих материалистов. This is one of the most important principles in devotional life. Это один из самых важных принципов в жизни That a lot of devotees don't take seriously enough. в жизни преданного. И многие преданные несерьезно к этому относятся. One of the first principles of spiritual life. Один из первых принципов духовной жизни Avoid the association of non-devotees. Избегать общества или общения непреданных. And stay in the association of devotees. И оставаться в обществе преданных. Because there's a saying that a man is known by the company he keeps. Есть такая поговорка, что мужчина известен по своему общению, по своей компании. И другими словами, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Whoever you associate with, you're going to take on that person's qualities to some С degree. кем бы вы ни общались, в той или иной степени вы будете перенимать качество этой личности. Like, for instance, Вот, например. okay, so you don't smoke cigarettes, Хорошо, вот сигареты вы не курите. but you walk into a room where everybody's smoking Но вы cigarettes. заходите в комнату, где все курят. Now, when you walk out of that room, you're going to smell like cigarettes. И когда вы выйдете из этой комнаты, вы тоже будете пахнуть сигаретами. You understand? You didn't smoke any cigarettes yourself, Понимаете, сами вы не курили. but because of the atmosphere they create, you're going to smell like cigarettes. Но из-за той атмосферы, которую вы создали, вы тоже будете пахнуть сигаретами. Now, if you, on the other hand, so if you associate with lusty people, Но, с другой стороны, если вы поддерживаете общение, общаетесь с вожделеющими людьми, and everyone who's not a devotee is lusty, и любой, кто не является преданным, все не преданные, вожделеют так или иначе. if you associate with lusty people, then that you take that away with you, you become lusty. Если вы общаетесь с такими людьми, находящимися под воздействием вожделения, то вы также сами становитесь такими же. And if you associate with devotees, you take on the qualities of those devotees. Но общаясь с преданными, вы перенимаете их качества. So if we're really serious about reducing lust, we have to associate with devotees and avoid the association of non-devotees. Поэтому, если мы серьезно настроены уменьшить наше вожделение, мы должны общаться с преданными и избегать общества непреданных. And then sometimes people say, yeah, well, what if I have to associate with non-devotees because of my job? Иногда люди говорят, ну, а что если мне приходится общаться с непреданными по работе? Well, one solution is get a different job. И есть первое решение – поменять работу. There are plenty of jobs you can get where you don't have to do Есть that. очень много работ, на которых не нужно этого делать. There are many devotees who have their own businesses, Есть очень много преданных, которые ведут какой-то свой бизнес. and they don't have to associate with non-devotees. Поэтому им с непреданными общаться не приходится. Like, I know one devotee, just not very many years ago, just a few, he's like, he's only in his late 20s, I guess. Я знаю одного преданного, ему может быть слегка за 20. And somehow or other he just started a small business. И как-то вот он начал такой небольшой бизнес. He didn't have any big dreams or hopes, he just wanted to make a little money. Не было каких-то больших надежд и мечтаний, он просто хотел немножко заработать. But somehow or other the business grew. И как-то так случилось, что его бизнес вырос. He started this business, I don't know, maybe 6 or 8 years ago. Он начал этот бизнес 6 или 8 лет назад. And it started with just him and his wife. И началось все с него и его жены. Now he's got 150 employees. Теперь у него 150 человек под началом. And he and his wife are very strict devotees. Он и его жена очень серьезные, строго следующие всем преданным.
they're initiated, they chant 16 rounds. Они инициированы и успевают по 16 кругов. They follow the 4 regular principles strictly. Очень строго следуют 4 предыдущим принципам. They have a beautiful home. У них очень красивый дом. And they're always inviting visiting preachers. They have programs in their homes. И они всегда приглашают путешествующих проповедников, чтобы они жили в их доме. Lots of people come to these programs. И устраивают программы. И очень много людей приходят на эти программы. Now for these employees, they hire not just devotees, they hire non-devotees too. То есть, конечно, свою компанию на работу они нанимают также и непреданных. But they don't take on the association of these non-devotees. Но они не принимают их общение. But they give their Krishna conscious association to their non-devotee employers. Напротив, своим сотрудникам, которые не являются преданными, они дают общение преданных Кришне. Like for instance, they offer a service, a lunch service. Например, они кормят обедами. For anyone who wants, they'll bring them prasadam. Любой, кто захочет, он получает просад. The employees have to pay for the prasadam. И работникам приходится за нее платить. But still, it's advantageous. It's very convenient for them. Но все равно это очень удобно и приносит большое благо. And some of their employees become devotees. И некоторые из их сотрудников стали преданными. That's a good kind of job. Отличная работа. There's so many different jobs a person can have. Очень много различных работ, That don't которые можно устроиться. require you to associate intimately with non-devotees. Деятельность, которой можно заниматься, и при этом нет необходимости близко общаться с непреданными. And in any situation, we can try to figure out how to inject some Krishna consciousness. Но в любом случае, в каком бы положении мы ни находились, мы должны думать о том, как бы добавить сознание Кришны в это положение. I know one devotee who was a sergeant in the United States Army. Я знаю одного преданного, который был сержантом в армии США. And he was on the front line in Iraq. И он там на передовой сражался в Ираке. And he was chanting 16 rounds a day, taking prasadam, etc., etc. При этом он почитал просад, успевал 16 кругов в день и все такое. Now, the United States Army isn't a place that you would think of as a very good place for cultivating Krishna consciousness. Армия США — это не то место, про которое можно подумать, что это лучшее место для практики сознания Кришны. But one time I was having a Skype chat with him. Однажды я разговаривал с ним по скайпу. At the time he was in Iraq. В то время, как он как раз был в Ираке. And he said something about, here in the ashram. Он сказал, здесь, в ашраме. I said, what ashram? What are you talking about? Я спросил, в каком это ашраме? Ты о чем говоришь? You're in the army. They don't have ashrams in the army. Ты же в армии, тут ашрамов нет. He said, well, that's what I call my barracks. Он сказал, нет, я так называю свои бараки. Okay. And he told me he also has Shaligram Shivas that he worships every day. Также он мне сказал, что у него есть шалграммы Шилы, которым он поклоняется каждый день. I said, you're joking. How do you get away with that? Я подумал, ты что, шутишь? Как тебе это с рук сходит? He said, oh, it's not a problem. Он сказал, да, никаких проблем нет. He said that, you know, after I worship the deities, after I worship the Shivas in the morning, После того, как я поклоняюсь Шилам утром, you know, I keep the curtain open so everybody can see. я открываю шторки, чтобы все могли видеть их. And then, you know, I've trained everybody that when they come by, they have to bow down and pay obeisances. Я всех обучила, что когда они заходят, они должны приносить свои поклоны. He said even the commanding officers, you know, they come by, they offer respects. Даже старшие по званию, офицеры, командиры, они заходят и приносят свои поклоны. He was holding regular Bhagavad Gita classes. Он там регулярно проводил лекции в Бхагавад-гите. He was selling Bhagavad Gitas. Он продавал Бхагавад-гиту. He got some people chanting on japa beads. Некоторые солдаты с ним вместе успевали мантру начать. Now the thing is, he didn't really want to be in the army. И вот, на самом деле, он не очень-то хотел в армии остаться. He wanted to get out, Он хотел, but he couldn't get out. он хотел покинуть армию, но он не мог. You know, unless he did something really crazy, like, you know, blow up a building or something. Но, он, конечно, его явно выперли, если бы он там что-то сумасшедшее сделал, там, взорвал дом или не знаю, что-то. But he didn't want to do anything completely crazy. Совсем безумного он ничего не хотел делать. But he thought, if I do something just a little bit crazy, just, you know, maybe they'll let me go. They'll see I'm not suited for the army. Тут он подумал, что если я что-то такое слегка безумное сделаю, то мне наверняка
меня отпустят. He was always petitioning. Что я не подхожу для армии. He was always petitioning his senior officers, please let me get out of the army. Obviously, I'm Hare Krishna, I don't fit into the army. Он все время обращался с просьбами к своему старшему офицеру, чтобы его отпустили из армии. Он говорил, я же Харе Кришна, это же очевидно, мне тут не место. So one time he took his shilas in a little box. Поэтому однажды он взял свои шилы в такой небольшой коробочке. And he took all the shilas and he put them on he went to the desk, he went to his commanding officer's office. Он взял своих шил, пошел в кабинет своего офицера старшего. And he put them on the desk. Своего командира поставил их на стол. And he said, Sir, Он сказал, сэр, please, can you explain to them why I can't get out of the army? пожалуйста, объясните вот им, почему я не могу уйти из армии. So the commanding officer was silent for a moment. Командир помолчал какое-то время. He said, you know, Sarge, that's what's so wonderful about you. Он сказал, знаешь, сержант, вот за это я тебя и люблю. You're just so devoted. Ты так предан. You're exactly the kind of person this army needs. Ты как раз тот самый человек, который нуждается в армии. Боже мой. So then he thought, okay, I'll try something else. Тогда он подумал, хорошо, я попробую что-то еще. So he decided to make a fire sacrifice. Он решил провести огненное жертвоприношение. So I don't know how he did it. He gathered these colored something, powder or something, like you put in a fire sacrifice, powder, colored powder, something, I don't know what kind of powder. Это он собрал парфюмерналии или это? I think it's rice powder usually. Там какие-то порошки рисовые, рисовая мукашка, что такое. But yeah, he had something, and Что-то он там собрал. he made a whole thing. He went out in the parking lot, he made a whole, sacrificial arena. Он вышел в парк и там устроил целую арену для жертвоприношения. And decorated it. Украсил там. And everybody's watching. Все наблюдали за этим. And then somehow he got some ghee too. И как он раздобыл ги? I don't know how. Может, не знаю, как. They had some Indian workers there, maybe that's how. Наверное, там просто индусы работали тоже. And then he was, making a fire sacrifice and chanting mantras. И он там провел огненное жертвоприношение, распевал мантры. Pouring ghee on the fire, swaha, swaha. Лил ги в огонь. And, he thought, for sure, this will get me kicked out of the army. И он подумал, все, точно, теперь меня точно выгонят из армии. You can't just go into the parking lot and build a fire. Он не в парке был, прошу прощения, он был на парковке, он устроил все это. И он подумал, что на парковке нельзя огонь разводить. So everybody was gathering around, Все собрались вокруг, including the commanding officers. включая командира. They said, wow, isn't this interesting? Как интересно. Look at, Sarge is performing some kind of ancient Indian sacrifice. Смотрите, наш сержант что-то совершает какие-то древние индийские жертвоприношения. Bhakti. How cool. Круто. And so that didn't work. He couldn't get out of the army. Так что тоже не сработало, он так и не смог уйти из армии. Another time he held a Ratha Yatra. Кстати, в другой раз он провел Радха-ятру. I don't know how he did it. Не знаю, как он все это устроил. One time he was injured, Однажды он получил ранение, like quite seriously injured, довольно серьезное ранение. and he was unconscious. И он был без сознания. And the men in his company were gathered around him. И солдаты его взвода собрались рядом с ним. And they thought, oh my God, it looks like Sarge might die. И они подумали, боже мой, похоже, что сержант может умереть. What would he want us to do Что at бы this time? он хотел, чтобы мы сделали сейчас? And they knew immediately what. И они тут же поняли, чего он хотел. Namaste, namaste. So he turned a really, kind of really non-devotional situation into an opportunity for Krishna consciousness. Таким образом, он сумел превратить
Это совершенно неблагоприятное для преданного служения ситуация, положение, возможность для проповеди. Instead of taking their bad association, he was giving them his good association. Вместо того, чтобы давать им, чтобы принимать их неблагоприятное, плохое общение, наоборот, он давал им свое общение. There's always a way. Всегда есть способ. I know one devotee, young man, who was a teacher at a Catholic girls' school. Я знаю одного преданного, который был преподавателем, учителем в школе девочек-католиков. And he always he had a shaved head and a sikha. И он носил такую прическу, у него была бритая голова и шипка. Catholic girls' school. В школе для девочек-католиков. And he always distributed prasadam to the staff. Он всегда распространял просад штату этой школы. They all knew he was a Hare Krishna. They all knew he was a Все Hare знали, Krishna. что он кришнаит. So I'm just making the point that we're not just victims of circumstances. Поэтому я вот о чем говорю, я вот к чему все это веду. Потому что мы не являемся жертвами обстоятельств. You know, we can give so many excuses why I have to associate with karmis, Мы можем with non-devotees. привести столько оправданий, почему я должен общаться с кармой непреданными. You don't have to do anything. Да ничего никому не важно. You're a pure spirit soul. Вы чистые духовные души. You have eternal free choice. Вы обладаете вечной свободой выбора. You can do whatever you want. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. According to for my service, I travel a lot. И в соответствии с моим служением я очень много путешествую. So I'm in situations a lot where there's just non-devotees. Часто я попадаю в общество непреданных, и кроме них никого нет. Fortunately, though, it's for relatively brief periods. К счастью, это происходит на относительно короткое время. And I do whatever I can during that time to protect myself. И когда это происходит, я делаю то, что я в состоянии сделать для того, чтобы защитить себя. Chant my japa, listen to lectures, whatever I can do. Я воспеваю святые имена, слушаю лекции, то, что я в состоянии сделать. But at least I keep in mind, this is not a good situation for a devotee. Но, по крайней мере, я всегда помню о том, что это не самое лучшее, это плохое положение, плохая ситуация для преданного. And I try to get out of that situation as soon as И possible. чем быстрее, тем лучше я стремлюсь покинуть. A few months ago, I was on a 14-hour flight. Несколько месяцев назад я 14 часов летел на самолете. It's probably the longest flight I was ever on. Наверное, это был самый длинный перелет за всю мою жизнь. And, you know, airplanes are just like, airplanes are not designed for human beings. Самолеты, они не предназначены для людей. I mean, to me, an airplane is like a bus with wings that flies. Я вот вижу себе самолет таким автобусом с крыльями, который летает еще. You know, you're just stuffed in there like sardines. Там набиты как сардины в банке. Now, I don't know how tall people do it. There's barely enough room for my knees, what to speak of somebody who's 2 meters tall. Я не знаю, как они поступают с высокими людьми, но там мои-то коленки еле влазят. You know, and you're stuffed in these little tiny seats, squashed in there. И вот люди там сидят запиханные в эти маленькие микроскопические сиденья. And the air is strashny. Воздух страшный. And, you know, and I was sitting there and I was thinking, we left at night. Мы вылетели ночью. So shortly after takeoff, you know, then everybody's getting ready to go to sleep. Спустя короткое время после взлета все готовились к тому, чтобы поспать. So I also went to sleep. Я также поспал. But then when I woke up, I thought, I gotta chant my japa. Потом я проснулся и подумал, мне надо жапу читать. And theoretically I can do it here, but I just felt so uncomfortable, just stuffed in a seat. Теоретически я, конечно, могу здесь этим заниматься, но мне так некомфортно было быть запиханным в это сиденье. And I thought, I can't imagine just going several hours just like this, like imitating a sardine. Я просто подумал, что я не могу вот так сидеть несколько часов и имитировать сардину. So I just got up. Поэтому я встал. And I went out in the aisle. Я пошел по проходу. And I just walked up and down the aisle, chanting Начал my ходить japa. вперед-назад по проходу и воспевать джапу.
and dressed like a devotee. Ну, естественно, я был одет как преданный. Nobody cared. Да, Nobody никому никакого дела не было. Да. They're all completely in the mode of ignorance. Всем было наплевать, все были полностью погружены в гуну невежества. It's a good experiment. You go up to the front of a plane. Это хороший эксперимент. Вы идете в переднюю часть самолета And look back at everybody. Look at all their faces. и смотрите на все их лица. They all look sort of like kartoshka. Все на картошку похожи. And a lot of people were still sleeping anyway. Но все равно много людей еще спали. I was chanting softly. I wasn't bothering anybody. Я тихо воспевал святые имена, никого не беспокоил. But this way I got a little exercise, and it was quite pleasant actually. Quite? Pleasant. Даже было приятно. Я таким образом и спортом позанимался, и жабу посчитал. And one lady saw me. И одна женщина видела меня. And she nods her head and she goes like this. Она покивнула головой, показала. I don't know what she meant. She appreciated it somehow. Не знаю, что она имела в виду, но как-то она оценила то, что я делал. But anyhow, the point I'm making is that we can be Krishna conscious in any situation. В любом случае, к чему я все это говорю? Потому что мы можем добавить сознание Кришны в любую ситуацию. We can't blame the situation. Таким образом, мы не можем обвинять ситуацию. I'm obliged to take this association. Что я обязан принимать это общение. I could have just sat in my seat. Я мог бы просто сидеть на своем месте. And watch movies or listen to stupid music. Смотреть фильмы или слушать дурацкую музыку. Or just sleep. Или просто спать. And I could have said, well, it's just a bad association. Я бы мог сказать, что плохое общение. No, but we all are responsible all the time. Нет, на самом деле мы всегда несем ответственность все время. If we're serious about Krishna consciousness, we need to, do things that diminish lust. И если мы серьезно относимся к своей практике сознания Кришны, мы должны делать то, что помогает нам уменьшить наше вожделение. And that means especially avoid taking the association of lusty people. И это касается, то есть особенно важно избегать общения людей, которые находятся под воздействием вожделения. And instead keep ourselves in association of devotees of the Lord. И вместо этого стараться больше находиться в обществе. If not physically face to face, but at least in the form of transcendental sound vibration. Преданных Господа, если даже может быть не лично, то хотя бы в форме трансцендентных звуковых вибраций. And in that way our enemy lust will have no power. Итак, мы лишим нашего врага вожделения силы. Okay? Хорошо? Any questions? Есть ли вопросы? Okay. I'm not sure if this quote is qualified, but somebody said to me that some devotees in the early days, they were making a suggestion to Srila Prabhupada to separate men and women in the brahmacharya ashrama. But Srila Prabhupada said, well, if we separate them, who's the brahmacharya will pose themselves. So they will, if there will be no women, they won't have to. I'm not sure what to watch. Have you heard about something like this? The idea of separating them? Yeah, I mean, but completely different buildings. I don't know. Okay, that's not important. Let's not. Какие-то вопросы, может быть? Есть любовь к Богу, Кришне, есть вожделение. А что же есть любовь между мужчиной и женщиной? Возвышенная, духотворенная. Есть любовь к Богу, есть вожделение. Что же такое возвышенная и удовлетворенная любовь мужчины к женщине? So there is love of God, and there is lust, and there is spiritualized and elevated love between men and women. What it is?
How can you elaborate this? There's this spiritual and meditative love between men and women. When you first get Правда? Есть такая? Не знаю, I don't know. не знаю. I don't know also. Это я не знаю даже. The thing is, when you put Krishna in the center, everything becomes purified. Если вы поставите Кришну в центр, то все очищается. Normally, men and women are a problem for each other. Обычно мужчины и женщины являются проблемой друг для друга. But if you put Krishna in the center, then that which is the problem can actually be part of the solution. Но если вы поместите Кришну в центр, то сама проблема станет частью решения. I don't know if that's what you're referring to. Не знаю, об этом вы говорите или нет. But like the example is given of using a thorn to remove a thorn. Приводится такой пример, то есть с помощью колючки мы удаляем колючку. Like for instance, if you happen to be walking barefoot in the forest, Например, если вы в лесу гуляете босиком, which we don't recommend, мы это не рекомендуем, but if you happen to be, но если вот так случится, then you may get a thorn stuck in your foot. может так случиться, что вам колючка попнет ногу. But you don't have any equipment with you to pull out the thorn. Для того, чтобы вырвать эту колючку, вытащить ее, у вас нет с собой необходимого оборудования. So you can take another thorn and you can dig out the first one. Берете еще одну колючку, и с помощью этой второй колючки вытаскиваете первую. So Krishna conscious household life is like that. Жизнь домохозяев в сознании Кришны подобна этой процедуре. That you use what would normally be the problem to resolve the problem. Вы используете то, что в обычном виде является самой проблемой для того, чтобы решить эту проблему. But that's only when the household life is executed according to religious principles. Но это справедливо только для тех случаев, когда жизнь семейных людей регулирована религиозными принципами. There's a very popular philosophy going around ISKCON now Сейчас в Исконе очень распространена такая философия, that I call the 3.5 regulative principles sampradaya. которую я называю сампрадай 3,5 регулирующим принципом. And their idea is that sex is okay as long as you're married. И у них такая идея, что сексом заниматься можно, если вы находитесь в браке. If you have sex with your wife or your husband, it doesn't matter. То есть с женой там, или с мужем заниматься сексом можно. But that's not the definition given by Srila Prabhupada. А что Прабхупада давал мне такое определение. He says sex is only within marriage, Он говорил, что сексом можно заниматься только в браке. but even then, it's only for the purpose of having a child and raising a child in God Но consciousness. даже в браке сексом можно заниматься только для того, чтобы зачать, начинать детей, сознающих Кришну. Okay, who's got a mobile phone ringing? У кого телефон звонит? Yeah, so anyway, where was it? Yeah, so, but you see, Grihastas are in the Grihasta ashram. Понимаете, грехастки находятся в ашраме грехаста. And Srila Prabhupada said ashram means a place for spiritual development. И что Прабхупада говорил, что ашрам это место для духовного развития. So any ashram is suitable for spiritual development. Поэтому любой ашрам подходит для духовного развития. Whether brahmachari, grihasta, vanaprastha, or sannyas. Ашрам брамачари, ашрам грехаста, ашрам ванапраста, саньяси. But it doesn't matter who you are. If you don't follow the principles of that ashram, you won't get the spiritual benefit. Неважно, кем бы вы ни были, если вы не следуете принципам этого ашрама, то вы не получаете духовное благо. So, if you put a man and woman together, what's happening? What's going on? Что там происходит? Somebody speaking on the phone. Don't speak on the phone. Пожалуйста, не Just turn it разговаривайте. off. По телефону не разговаривайте, пожалуйста, выключите его. If you put a man and woman together, Так, если вы соединяете мужчину и женщину, they tend to stimulate lust in each other.
Есть тенденция у них стимулировать вожделение друг в друге. or war, one or the other, or war, or war, Или war war, means war between each other. W-A-R, yes, war. То есть либо стимулировать вожделение друг в друге, либо воевать друг с другом. You know, the tendency is either they want to have sex or they want to fight, one or the other. Тенденция такая, что либо они хотят сексом заниматься, либо хотят ругаться. Fighting is just another form of sex. Воевать. Потому что ругань или война это всего лишь еще одна форма секса. But if you put Krishna in the center, then everything changes. Но если поместить в центр Кришну, то все меняется. I know one devotee who is, well, the same devotee I was telling you about who had started his own business. Я знаю одного преданного, и это тот же преданный, который я вам уже рассказывал, у которого свой бизнес. He told me that, he said recently, my wife and I were talking, Однажды он сказал мне, недавно мы разговаривали с моей женой, and we realized that we spend 24 hours a day with each other. и мы поняли, что мы проводим вместе 24 часа. I said, wow, 24 hours a day, every day with each other? 24 часа в день, каждый день, сказал я, ого. He said, yeah. Он сказал, да? He said, we have the business together. У нас совместный бизнес. We're all day together with the business. Поэтому мы весь день заняты этим бизнесом. We come home, take prasadam together. Мы приходим домой, почитаем вместе просад. We chant japa together. Мы вместе воспеваем джапу. You know, then we go to bed at night. Потом мы ложимся спать. And we sleep in the same bed, Мы спим в одной постели. which actually grihastas shouldn't do. Что вообще-то грехастхи не должны делать. A grihasta, husband and wife, they should have separate beds, preferably in separate rooms. У грехастха, ашраме, у мужа и жены должны быть разные кровати, желательно в разных комнатах. And he said, yeah, we sleep in the same bed together. И он говорит, ну да, вот мы спим в одной постели. But I knew they were strictly following the four regulative principles. Но я знаю точно, что они очень строго следуют регулирующим принципам. I said, wow. I said, well, how do you do that? How do you follow strictly the four regulative principles? You sleep in the same bed together. И я спросил у него, как у вас это получается? Как вы можете строго следовать принципам, спя в одной постели? He said, well, he said, to be honest, he said, sometimes I'm kind of inclined to break that principle. Он сказал, ну, если честно, иногда у меня появляется что-то вроде склонности нарушить регулирующие принципы. And he said, but then my wife says, but Prabhu, what would Guru Maharaj say? Тогда моя жена говорит, но Прабху, а что скажет Гуру Махарадж? He said, that just kills the whole thing. И это убивает все на корню. He said, so we're sleeping together in bed, Поэтому он говорит, мы спим в одной постели. but our Guru Maharaj is sleeping between us. Вместе, но между нами спит наш Гуру Махарадж. So like that, you put Krishna in the center, then everything's okay. Если вы помещаете Кришну в центр, все в порядке. But without Krishna in the center, that you just got material consciousness. Но без Кришны в центре у вас просто погружены в материальное сознание. Okay? Хорошо? Something else? Что-то еще? Everybody agree? Ну что, все согласны? All in favor, raise your hand. Все, кто за, поднимите руки. No, raise your hand, keep your hands up. I'm counting. Не, держите, я считаю. I have to be able to see your hand. Надо, чтобы я видел ваши руки. That's amazing. Everybody raised their hand. Потрясающе, все руки подняли. Okay. It's a good thing you did, because if you didn't raise your hand, you wouldn't get prasada. Здорово, что вы подняли руки, потому что если бы вы не подняли руки, я бы вам просто просаду не дал. Okay, now don't forget, we still have lots of Prabhupada's books. Да, не забывайте, что у нас еще много книг Прабхупады. You have, Prabhu, we have only one set of Krishna books. У нас только один комплект книг Кришны. How many Krishna books? Сколько у нас книг Кришны? 3 books. 3 Krishna books. 1.5 set. Okay, 3 Krishna books. Так, у нас 3 книги Кришны. So 3 of you who missed Mangalartik this morning Так что 3 из вас, кто сегодня утром пропустили Мангал Арати, can get a Krishna book. могут купить книгу Кришны.
Or for those of you, if anyone has missed 3 Mangalartis, then that person can get 3 Krishna books. Или если вдруг кто-то из вас пропустил 3 Мангаларати, там можете купить 3 книги Кришны. And what else do we have here? Teachings of Queen Kunti, Еще есть yep. молитва царицы Кунти, Bhagavatams, Бхагаватам, in the middle. Bhagavad Gita, Бхагавадгита, solve all your problems. Get которая Bhagavad все Gita. проблемы решает. What's that? Science of self-realization. Наука самосознания. What's this one in the middle? Journey of self-discovery. Oh, that one, yeah, In yeah. the middle? Oh, Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрита. Okay, so we got books available. If you want books, please get your books. Так, если вы This хотите gentleman will be happy to take your donation, книги, Чханат Прабху будет счастлив принять ваши пожертвования и дать вам книги. and I'll be happy to sign your books. Я буду рад подписать их для вас. Thank you very much. Большое спасибо. Srila Prabhupada ki. М Махадьюти Прабху ки! Golaktavinda ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaura Premanande, Hari Hari, Shri Prabhupada ki jai.